jeżeli zrozumiemy, ja o nich mówię cały czas, jeżeli zrozumiemy, nasze spojrzenie na nas samych się zmieni. Now, czyli mówiliśmy, is the best moment of our life. Co to znaczy now? What it means to live now. Czyli właściwie to, co przechodzimy w życiu, to jest potrzebne. To jest pierwsza rzecz. Czyli mogę powiedzieć, równa się don't resist. Czyli żebyśmy zaakceptowali wszystko, co się dzieje. Jeżeli my robimy resistance, that's the problem. To live in the present time, it means I want to see myself, I'm sitting here, my scarf is here, my tea is here. Try to not live by the past, not future. Inaczej mówiąc, consciousness. We are in the evolution of our consciousness. If you believe God, it's okay. If you don't believe, it's okay. God may create in the 6 days. Stworzył w ciągu 6 dni, tak? 7. dzień odpoczywa. So it means 7th day he is resting. Now, the key to change your life is to rest. I will explain it to that. Mamy consciousness, czyli świadomość, ale jest również podświadomość. Podświadomość ma many levels. The deeper level in the subconsciousness is when people start fighting aggressively physically. We have to clear not regular, ordinary subconsciousness. We have to clear the bottom of the subconsciousness. It's one thing. Be a perfect observer of yourself. Some people live in the mind. 97%. Then they don't use the heart. Mind will never be a king. Never, ever. Mind has to be servant. Perfect servant of our heart. If we resist, we give power to our mind, and sooner or later it's going to be a problem. Kiedy używamy naszego umysłu, co tworzy myśl, kiedy ludzie complain. How many times did you complain this week? I will tell you the story. Wielki wojownik przyszedł do mędrca. Mówi, wytłumacz mi, gdzie jest niebo, a gdzie jest piekło. Jestem walecznym wojownikiem. Waleczny wojownik jest prosty. On zna tylko życie i śmierć. Mędrzec spojrzał na niego i mówi, ty jesteś wielkim wojownikiem, tak? Tak mówisz. Czy wiesz, kim jesteś? Tak, jestem wielkim wojownikiem. Wyglądasz jak żebrak. Wojownik wtedy sięgnął do miecza, chociaż pierwsze pytanie było wojownika, żeby pokazał mu mędrzec wrota do nieba i do piekła. Mędrzec sięgnął do miecza ściąć mistrzowi głowę. Mędrzec powiedział, jesteś w piekle.
Już wyciągał miecz, żeby go ściągnąć. Kiedy usłyszał, że jest w piekle, zatrzymał się. Czyli shifting of the consciousness, our mind were into subconsciousness, into bottom of subconsciousness. Question is, do you live in hell or in heaven? Piekło i niebo jest w nas. Mamy to życie very unique. Nikt nie zastąpi nas. Już jak przyjdziemy drugi raz na ziemię, we're going to be a different person if we come again here. Pierwsza rzecz. Judgment. If you judge, it's a problem. Jesteś w piekle. If you lamenting, jesteś w piekle. If you complain, you are in hell. You have to realize where you are in this moment, observing yourself, even be perfect observer of yourself. So I could see right now, I have hands like that, right? My tea is right here. Mówię, tea jest po prawej stronie. Znamy historię z Markiem. Przyszedł student do mistrza, żeby osiągnąć wielką wiedzę. Ale był deszcz. Student zdjął buty i zostawił parasol. Wszedł do mędrca. Mędrzec pyta jego, po której stronie butów zostawiłeś parasol? Proszę zwrócić uwagę, to są rzeczy, które nas doprowadzą, żebyśmy żyli teraz. You have to be dead to past and to the future. Live now. If you don't live now, you will give your mind to devastate you. Student pyta mistrza, tak myśli, co to za pytanie? Myślałem, że zapyta, czy mam czakramy pootwierane, trzecie oko, crown chakra i tak dalej. Co to za pytanie, po której stronie zostawiłem parasol, po której stronie butów? Mędrzec powiedział, idź jeszcze raz, medytuj i przyjdź za 7 lat. Question is, do we know what we're doing right now in this moment? If I change my position like this, do I realize I change it? So I'm saying, be perfect observer of yourself. It's the first step to live now. Some bad things you receive, somebody told you, it looks like very bad. Now, immediately you are thinking, your mind is taking you to hell. Because what? You start complaining, blaming somebody else. What is meditation? To rest your mind. You will not win with the dead. Śpieszysz się przez całe życie. Śmierć przychodzi, zabiera wszystko. Trzeba poznać to, co śmierć nie może ci zabrać. That's a life forever. We are supposed to live in the illusion. Your mind is illusion. Czyli jest mind, emotion. When we are emotionally, you have to calm down. Mamy kontrolować ciało fizyczne i zobaczyć, czy jest tension. Mind very devastating. My nie walczymy o pokój na ziemi.
everybody in the world will change only mind, it's going to be suddenly peace. Not fighting. We are fighting for peace. Try to find peace inside in yourself. W książkach pisze, żebyśmy wdychali pozytyw, wydychali negatyw. No, that's opposite. Wdechnij, inhale all the pain of all those people in the world and exhale peace and love. Question is, what is love? Somebody say, oh, I love God. What does it mean? If you are peaceful, everything you receive, what you're supposed to receive. You have to train yourself to live now. Every each of us is a unique person. Do you know really who you are? First of all, when you accept who you are, you accept the situation what you're in, accept the situation where you're going, you are happy. So you are in heaven. Everything, what every each of us going through, is the consequences of your desire from the past. It's no question. Jeżeli uzyskasz złą wiadomość, momentalnie zapominasz o sobie. Nerwy, trzęsawka, złość. O, ja mu pokażę, ja to. What do you do? In that moment do you observe yourself? Jeżeli utożsamiasz się z gniewem, to jesteś gniew. A właściwie, czy jest dzień? Czy utożsamiasz się, mówisz, o, jestem dzień? Nie, dzień przemija. Przychodzi noc, utożsamiasz się z nocą, mówisz, jestem nocą? No, noc przemija. Everything przemija. Everything is moving. So what do you want in your life? Do you know what it means love? Do you know what it means enjoy? Enjoyment is like for a short period of the time. The human always going for a pleasure. You cannot be always in pleasure. You know, it's going like that. You have to understand. Reminder is, when we're going down, what you are afraid of. You're afraid of pain. But if you are not afraid of pain, the pain will say, oh, what I'm doing here? You can tell them, do what you want. What is resentment? What is when you resist yourself? It means you don't live in unity with yourself. Every each of us saw the ocean and the wave. Do you think the wave is separated from the ocean? The question is, do you want to separate yourself from the Holy Spirit or spirit of cosmos and you came from? Do you want to separate yourself? What does it mean success? Be successful to understand life. Be above yourself. What do you mean? What it means be above yourself? Observe yourself. Live totally, observe yourself, so this way you will know in which side of the shoe you leave the umbrella. What do you think when you eat? What do you think when you take a shower? Do you observe yourself? Observe yourself in every moment. Myśl może nas zdewastować. Why somebody make a suicide? Right here. Jeżeli nie dajesz życia, nie zabijaj. Jeżeli nie dałeś sobie życia, nie zabieraj.
So it means, if you observe yourself, your emotion come down. But it's one thing to understand. Be in unity with the spirit of cosmos. Be in unity with the Holy Spirit. It means if somebody will tell you, okay, to understand life, you have to be one with the spirit, mind, and body. Be in unity, like a wave on the ocean. If you are in unity, you have power. If you don't have that, surrender. Surrender is a big power. Surrender means you are serving. You serve the others. Being a beautiful person. If you sometime in the mood or something like that, don't blame anybody because you're mind. Don't be emotional when you observe yourself. So you have a choice. Choice you have. When you are emotional, you are in anger. You have no choice. You are emotional. You are in heaven. In hell already. You have a choice when you have a peace. So it's always we have a training going through the test to understand that. Training is for free. It's beautiful to understand life. Of course, where you are right now, just observe yourself. Start to training. If you forgot yourself, you're going to start complaining. You're going to judge. You're going to be emotional. That's the beauty of life. Experience yourself. It's beautiful to experience ourselves. Jesteśmy biologiczną maszyną. Kiedy wszystko w nas pracuje, nie wiemy jak. Staramy się zrozumieć, nie zrozumieć, że jak żołądek pracuje, śledziona i tak dalej. Czy rozumiemy, po co jesteśmy tutaj? Zrozumiemy, kiedy będziemy żyć teraz. So start from today. If you ask me how is your evolution, I'm saying, if you understand now differently, that's your evolution.